Yay. Okay. So we begin now with the take from Naomi, message of hope, and I'll let you just start when you feel comfortable. Okay. So thank you for inviting me and giving me the opportunity to share some thoughts with the Ukrainian people. Дуже дякую вам за можливість, за те, що ви мене запросили, і я хочу поділитися своїми думками і своїм баченням для народу України. I'm a psychologist who's worked for the past 20 years in the field of resilience building. Я психолог, і я працюю над тим, як люди можуть здійснювати стійкість і виробляти стійкість в собі. I live in Israel and I have for more than 35 years. Я живу на даний момент в Ізраїлі, і я тут уже проживаю 35 років. In Israel, we have experienced many wars, acts of terrorism, and all kinds of man-made disasters. В Ізраїлі ми переживаємо і пережили дуже багато воєнних дій, також терористичних атак і всіх протидій, які робляться людьми. And the work that I do really stems or comes out of that background of a life that's full of challenges. І роботу, над чим я працюю, вона походить з того і виходить з того, що життя людини має дуже багато даних випробувань. In Israel, we've experienced much loss of life and much trauma. В Ізраїлі дуже багато втрачено людських життів і так само дуже багато людей, які переживають травму. And my work in resilience building, what I have chosen to do is to focus on the strengths that people have. В своїй роботі я фокусуюся на сильних властивостях, сильних моментів в людей, які вони мають в собі. Rather than focusing on what's missing or what's wrong or what's very difficult, what I have chosen to do is help people find what helps them cope. Я не фокусуюся на тому, що в людей є поганого, чи люди щось втратили в своєму житті. Я більше фокусуюся на позитивних моментах і на тому, з чого люди можуть вижити. Everybody has strengths. Everybody has some resources. Кожна людина має сили в собі, і кожна людина має певні ресурси в собі. And if we are able to focus on what we can do and what we do have control over, we will find that our resilience grows. Якщо ми будемо фокусуватися на тому, що в нас є, на позитиві, на тому, що ми можемо зробити, ми будемо виробляти стійкість у собі. In a recent book that I wrote, we focused on 3 keys to resilience. В книжці, яку я на даний момент закінчила писати, ми фокусуємося на 3 види стійкості. These are not the only keys, but they are in fact quite important. Це не є ці 3 ключові моменти не є єдиними, але вони є найбільш важливими. I believe that the first key to resilience is allowing yourself to feel a whole range of feelings. It's okay
to feel scared. It's okay to feel sad. It's okay to feel lost. All those so-called negative feelings are really okay to feel. Один з ключових моментів є, щоб виробити стійкість, це не зациклюватись на і не думати про погане, не думати про негативні моменти, не думати про те, що з вами сталося, а фокусуватися на позитив. It's only when we allow ourselves and the people around us to feel the whole range of feelings that we will also be able to feel joy and gratitude and hope. Ми маємо в собі дуже багато різних якостей, і ми можемо відчувати також радість, підтримку і надію. It's reasonable to swing back and forth between the more difficult feelings and the more positive ones, and that's really fine. Нічого немає поганого, якщо ваші почуття стрибають з позитивних до негативних, від того, що ви відчуваєте сум, чи від того, що ви відчуваєте радість. Це є нормальними відчуттями. We can help ourselves and we can help the people around us, whether it's children or older people. We can help them by listening to them and allowing them to feel however it is that they feel. Ми також можемо допомогти старшим людям, дітям, людям, які навколо нас, дати їм можливість висказатися, вислухати їх і дати їм можливість сказати, які почуття вони переживають. The second key to resilience, and this is one that we have actually seen the Ukrainians displaying a lot of, is flexibility. If one thing doesn't work, try something else. If one avenue is closed, try the next one. Наступний ключовий момент для вироблення стійкості – це те, що Наомі бачить в українського народу на даний момент. Це те, що це флексибільність і гнучкість. В тому моменті, що якщо щось не працює, ми не зациклюємося на цьому, ми не зупиняємося на цьому, ми переключаємо свою увагу на щось інше і продовжуємо рухатися в правильному іншому напрямку. And the third key to resilience, and this too we have seen very prominently, is the making of meaning. How we make meaning out of difficult situations. And I think both here in Israel and in the Ukraine currently, it is clear that we and you are fighting for our country, for our independence. Третій ключовий момент – це є... I forgot about it. What was the short name of the Meaning. Пояснення, що означає це те, що... Can you repeat it, please? You're doing fine. You're doing very well. I'll say it again. The third to resilience is making meaning out of a difficult situation. Третій ключовий момент є те, що визначити, що є важливим в тому, що в будь-якій важкій ситуації. And I think both we in Israel and you in the Ukraine show an amazing ability to find meaning in these difficult situations. We know, and you know, why we are here and why you are there. You know what you are fighting for. You know what you believe in. Це дуже знайти хорошу
хороше в собі, це вона Наомі бачить і в ізраїльського народу, і в українського народу. Це однакове, якби знаходимо з важкої ситуації, ми знаходимо щось важливе, і ми фокусуємося на цьому важливому. І так само робив ізраїльський народ, і так само робимо ми. And knowing and finding that meaning gives a lot of strength and a lot of power and a lot of resilience to the Ukrainian people. Знайти цей важливий момент і знайти вихід з складної ситуації дає нам, українському народу, знайти шлях до стійкості і вибудувати в собі стійкість. So those three keys, empathy, understanding feelings, that's the same thing, and flexibility and making meaning all come together to help people who are facing danger and dealing with difficult situations. It helps them cope. It helps them stay strong and stay resilient. Розуміючи і знаючи ці три ключові моменти, як вихід з важкої ситуації, гнучкість і також думати про щось хороше, а не думати те, що сталося, допомагає нам будувати в собі стійкість і допомагає нам протистояти всьому, що зараз відбувається. And I would say the one final key that we didn't write about in our book, but we should have written about in our book, has to do with connectedness, being connected, like we are connecting to you today, and you connect to the people around you, the people in your family, your friends, your neighborhood. Human connection is so important to maintaining and growing resilience. І ще один ключовий момент, такий підсумковий, про який Наомі не писала в своїй книзі, але який би вона хотіла, щоб там був, це те, що люди повинні зв'язок між людьми. Люди повинні відчувати зв'язок між своїми рідними, між своїми друзями. Зв'язок повинен бути, тому що він додає нам сили, додає нам стійкості і додає нам вистояти в складних ситуаціях. So, what I would like to wish you is continued strength, continued ability to reach out to people, to know that the world cares about you, and hopes that this war finishes as quickly as it can. Our hearts are with you. Наомі бажає нам всього найкращого, бажає нам вистояти в цій війні. Вона бажає, щоб ця війна закінчилась якомога швидше, щоб український народ знав і пам'ятав, що всі в світі про них переживають, про всіх людей, що про всіх знають, і вони так само переживають разом з нами на даний момент. Thank you. Дякую.